হ্যালো স্টুডেন্টস, আজকে আমরা ক্লাস 6-এর অ্যাস্টার বুকের একটা প্লে এক্সারসাইজ করব, এ কমেডি অফ ম্যানার। ফার্স্টে দেখো আছে কিছু ওয়ার্ড মিনিং। সসি, রুড ইন অ্যান অ্যানোয়িং অর ফানি ওয়ে, জেন্টলি, পোলাইট, পেন্স, আ ইউনিট অফ ব্রিটিশ কারেন্সি, অ্যাস্ট্রোশিয়াস, ভেরি ব্যাড, ইন ইট, ইজন্ট ইট, নিনি হ্যামার, foolish or silly person. Termagant, a strict woman who tries to tell people what to do in an unpleasant way. Extort, to make someone give you something you want because you threatened him or her. Blime, an exclamation used to express surprise. Initiating, pronouncing words clearly. Feet-getting, keep moving your body, হ্যান্ডস অর ফিট বিকজ অফ নার্ভাসনেস। আমি এখানে বুকে দেখো যে অবজেক্টিভসগুলো পরে আছে কোয়েশ্চেন অ্যান্সারের পরে, সেগুলো আমি আগে আলোচনা করব। একদম লাস্টে আমি ABC যে কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলো আছে সেগুলো আমি লাস্টের দিকে আলোচনা করব। তাই চলো অবজেক্টিভসগুলো একটু দেখে নিই। Fill in the blanks. He pulled gently on the reins of his horse. Number 2, my conversation with the author piqued my interest and I decided to read his book. Number 3, I wouldn't pay a cent for those shoes, said Mac. Number 4, her car was towed away by the municipal authority for parking in the wrong place. নেক্সট নাম্বারে আছে মেক সেন্টেন্সেস টু ব্রিং আউট দ্য টু মিনিংস। মিনিট, এটাকে আমি দুটো ওয়েতে ইউজ করেছি, একটা হচ্ছে মিনিট আর একটা হচ্ছে মাইনিউট। 60 seconds মেক আ মিনিট। দ্য সয়েল কন্টেইনড মাইনিউট কোয়ান্টিটিস অফ ইউরেনিয়াম। রোজ, মাই ফেভারিট ফ্লাওয়ার ইজ রোজ, মাই মাদার রোজ আর্লি ইন দ্য মর্নিং ইয়েস্টারডে। Swallow, the woman swallows the whole food at a time. Shallow, you have to swim in shallow seas. Permit, I will permit you to go. If time permits, I will come. Live, we live in Kolkata. Living beings can't live without water. Sow, as they sow, so let them reap. The bear was a sow with 2 cups. Spring, perhaps the wolf was waiting to spring upon him. We visited a hill station on the last spring season. Next, fill in the blanks with perfect continuous tense. That means present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, future perfect continuous tense. তো আমি রেড পেন দিয়ে এগুলো লিখে দিয়েছি কোনটাতে কি করেছি, তোমরা এখানে শুধু অ্যান্সারটা দেখে নাও। By this time next year I will have been writing my novel in 6 years. I have been reading an interesting book on Nehru. We had been playing a game all afternoon when we noticed the cat missing. Viren has been studying all day. Number 5, Nisha will have been waiting for more than an hour by the time I get there. Number 6, এখানে মেনশন করা নেই কিন্তু এটা হবে past perfect continuous tense. Bruce had been sleeping for 10 hours when the butler finally came to waking him up. এবার আমি আসছি নাম্বার A কোয়েশ্চেন অ্যান্সারে। What did Professor Higgins do? Henry Higgins, a professor of phonetics, makes a bet that he can teach the Cockney flower girl Eliza Doolittle how to speak proper English in George Bernard Shaw's play, A Comedy of Manners. Number 2, what was Eliza Doolittle's ambition? Eliza Doolittle wants to adopt middle-class manners. Eliza's ideal is to become a member of respectable middle class so that she can become the lady of a flower shop instead of selling flowers on the streets, and in order to do so she must learn proper pronunciation and manners. Number 3, describe the appearance of Eliza when she met Higgins for the first time. At the beginning of the play, when Eliza meets Higgins for the first time, she is seen wearing a shabby black coat that reaches nearly to her knees.
She also wears a brown skirt with a coarse apron. Her boots are very old and worn out. Number 4. What did Pickering say he would do if Higgins succeed? Pickering bets Higgins that if Higgins is able to pass Eliza off as a duchess or a lady at the ambassador's garden party, then that means Pickering, will cover the expenses of the lessons. Number 5. Who was Alfred Doolittle and what did he want? Alfred Doolittle is Eliza's father, an elderly but vigorous. He wants to meet Professor Higgins because he cannot let her, that means Eliza, her daughter, go for nothing. Number 6. What did Professor Higgins vow to do in a period of 3 months? He makes a bet that in 3 months he can turn Eliza into a duchess or get her a job as a lady maid or shop assistant by teaching her how to speak better English. এগুলো গেল এর কোয়েশ্চেন অ্যান্সার। আমি নেক্সট আসবো বিতে। You are of no use to me. I have already recorded your accent. Number 8. Who said this and to whom? The above words are said by Professor Higgins to Eliza Doolittle, the flower girl. How did the speaker record the listener's accent? The speaker, that is the professor, recorded the listener's accent with the help of his phonograph. Number C. What did the listener want? The listener, Eliza Doolittle, wanted to take lessons on how to talk in a more gentle way and how to gain the manners of a lady so that she can become the lady of a fancy flower shop and not merely stay a girl selling flowers on the roads. Next, number 2. And I will even pay for her lessons. Who said this and to whom? The above words were said by Colonel Pickering, who was the professor's friend. Number B. What lessons will the speaker pay for? Who was her being referred to here? Colonel Pickering would be paying for the lessons that the professor would be given to the flower girl Eliza. The lessons would include teaching her the proper way to speak in English language and gain manners to become a lady. The flower girl Eliza Doolittle has been referred to as her in the above stated line. Number C. Sorry. Why did the speaker agree to pay for her lessons? The flower girl Eliza wanted to learn how to become a lady by gaining some manners and etiquettes, but she could pay only nothing more than a shilling. The professor was utterly disinterested in giving lessons to Eliza, but Colonel Pickering was piqued by the prospects of helping Eliza and bets Professor Higgins that if he is able to pass Eliza off as a lady in the ambassador's garden party, he himself would be paying the professor her lessons. তো আজকে কমেডি অফ ম্যানার্সের এক্সারসাইজটা আমি কমপ্লিট করলাম। ভিডিওটা লাইক করতে ভুলো না, তার সাথে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, বেল আইকনটা প্রেস করো, যাতে প্রত্যেকটা ভিডিও নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে সবার আগে পৌঁছাতে পারে। ডেসক্রিপশন বক্সের সাবজেক্ট ওয়াইজ প্লেলিস্ট করা আছে, কোনো ভিডিও যদি তোমাদের মিস হয়ে গিয়ে থাকে চেক আউট করে নিও। তো আজকে এটুকুই। সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, মন দিয়ে পড়াশোনা করো। বাই, টেক কেয়ার।